Hosea Kisienya Siola nende chairman wa executive branch FC Leopards executive branch ni branch ndula abundu abalanganga ematende Kakamega na executive branch ni branch ya khwaranga mwaka wa 2010 na ni branch y'abandu bose khola matsimbeka tsiosi khwa bukula lira executive branch shichira executive branch khwanyanga ebe yekho accommodate abantu bose khola matsimbeka tsiosi kho akhwitsa kho bare alala kho shere kho branch y'abandu barlanga abundu specific mu Kenya mono tawe kho khwanya nashira khwilanga executive branch kho shinshincha executive branch kholanga nebo executive branch khunjira mu executive branch ke khanga obe unyala khuronga tsi shilingi 1200 khu club obe registered member wa FC Leopards club alafu wala ronga shilingi 500 tso khunjira mu club khobe registered nende club shinshinja khwanza no khunjira mu club khonende welfare members welfare members khoronga shilingi 300 khumweri 500 khumweri 300 tsanga khu last respect policy etsa khushugulikira makhoba ka mundu wose nanyori butinyu menye mun nakhutsirwi khu bandu babtsana nawe nometi bandu 10 alaba anyala khuba khunyola bukhonyi khurla mu company ya khochakole ya area ya KCB shinji 200 tsendatso tsa welfare tso khushugulika mahitaji kandi tofauti ka members mbendo bya babireremo nibole mboyanzi nomba mbutinyu natsishughulikira makhoba kenaka ni toto lokhwaranga iligi ya mwaka 2021 khwaranga bulei sana na walla khakura tsemechi tsenyishi sana khallo khomalanga first leg khware ikolo with league yene khu shinji chambola ni khware matarajio makali sana khwala kuriligi lakini lokho uyanyola lokho khwitsira mu second leg khwale khona matatizo kidogo kama ngondo kho matatizo ka khola ba players beru bakoditse moral kidogo shichira batarajianga mushindi khorilu mwaka kwa 2020 alatanga swa iligi ne khato hakari khushindsheneshe shira kho baye moral kidogo alafu makhoba kama ngondo shichira khware khona ende butinyu kidogo shira shumanyilwa la khona ende makhoba ke pandemic kachira makhoba mangondo kare khu matinyu kidogo khwanyola mushara kwa bashkwalipwa on time tawe na nishindu shachira bayi bande shibaitsa mazoezi khande tawe khu nishindu shakhocheritsa khuhenza khobe bokhunyala khusonde mbere bulei shiri lazima khobe nende foreign players nomba foreign coaches tawe shincha khwanyama ni timu no khunyola bayi balei banyala khokhonya khwera itimu yeru mbei kho mbai wose nale mulei na nale mubai wa itimu yeru nyala khwafoda molera mu Kenya muno wose aba welcome lakini shambolanga khobe khonende abundu shincha khwalanga ipool inde yawa bai Kenya khanga khobe ebo khotapa players khurla mosemba katsemba katyosi timo Kenya muno khomanye shichira umanyi mbai wose narlirwanyi mangondo karungwangwa nonali coach shikare matitawa shichira abetsa Kenya khanga abenari mbai mulei mwene mbai anyala khubaya bayira national team yi country yeye kho nibindi bya khwenzanga shichira chikhunyala khubola foreign players khobanyita lakini khwenyanga nali foreign player abe foreign player mulei sana anyala khukhonya timu so shindu shakhonyala khola khobe ebo kholera perform bulei bindi byosi umanya habondu wosi habandu bale shimunyala khukosa khukwesana kitabu lakini khobolanga kholo khukwesana Kenya khanga khukwesana kholo khukhonya itimu yeru ya AFC Leopards kho nonyola shincha khwanya khwala ni nola it's a department to FC Leopards khurla khuba
go bakali bitimu bakali bitimu ba go rangela go chairman no itsa go technical bench no itsa go babai no itsa go members bosi kenya khanga shincho sha go bolanga shiba shindu shinyala go lera timu iro halala gare go go sana go go tofauti na go mawani keru kenya khanga go be bandu bo go nyala go le kasi halala go nyole matokeo malei ne go bola shinye go bola bo bandu bakosananga tawe habundu hosi habandu bale bandu manya bakoruzana go kidogo kisha mbolambo ni kenya khanga go be bandu bo go nyala go lera mawazo keru kosi halala kale malei kale mape kenya khanga go listui go manye bo kosi ka go bolanga le magoba go go lwela bolala nenda go era itimiru emberi go kenya go bola bo hambiri ha utsaya holona khana khole hali eri kwanza nyanga sanditse mashabiki sana ka FC Leopards mashabiki ka FC Leopards ka senjeni timu nonyola abundo bara timu ba hono butinyu basenjera ni timu ebulei na nyanga khana mbole main sponsors here ne bali betse ba khasenjeni timu ye khale mbutinyu no labo isaye no khona chewlanga pandemic ya covid shinsha neshishi iri hali biashara tsere hase munyola tse company imbe tsiosi tse shinyala shitsene nda buwezo bokhwera bokhoba bokhonya tse timu tawe khonya kushukura sana betse fuchira bachita basenje na khotse mbutinyu nya kushukura khande mashabiki rumakari kareo bongozo nende Alex Muteshi bakhonye bule sana khwenshwa bo bindi byosi bya bitimu yerwe betere bule shintishe nya go bola bone go nende sponsors baleo bache bitsa mutimu sana shira go shinchitoro sana mundu khorleyo no kuza khoranga khonya khonye timu tawe nya 748 nola bitsi bachitse valere go shabalera mutimu na bindi byosi be kholera byosi halala tiriso sesitse se kholera halala go boyanze bo timu yerwe FC Leopards khola babandu go isonde mbere kandi kambolanga bo nkhunende sponsor wosi na irwanyeyo muhimi zabo yise asenje na khotse khonyanga bo bosi la khwitsa halala nkhwitsa halala khola babandu bo go khola itimu yerwe yalaba yo kwisonda mbere khumashabik nyanga bo borebo amberi ya chkhubulu khuchonya tawe kosi ka khutsetsa khola ka khunende bendi kidogo byo khonya khola bi office yenya bukhonyi mbo chelo bali bario bindi byosi chibanyala khola bonyene tawe khunende tsikesi tsa FIFA tsereo tumanye umanyi bakhwera mu FIFA nende bayi nende bakochi bakhona nabo tsikesi tsiosi kenya khanga bo baya banene coach uyu barungwi tsirinzi yabo go be bandu go nyela go ba ebo go signa babai ba ya na go gola magoba kosi go be bandu ba go nyela go isonde mberi kenya khanga bo se go itse halala ni monyola mulango bo go itse khonyi timo go shosi go tshitse go le go nyala go hane go sha go hana go khane kale mawaida nomba shosi go tshitse go biongozi ba gona byo mo society yerwe bahimi zabo bosi muitse mokhonyi timu yerengwe itimu ye khwanya khwera go khale go elo go lenda go re go kura shikombe sheru banyanga bo bosi go lere mekanikero halala go be bandu ba khonyala go enjoya no go celebrate shosi no bushindi bosi mwenye go mashabiki nya go ba bora bo bindi byosi khole kasi halala khola ba khonya go ba shuwa bo khonyori assurance khorla go coach nende technical bench bo wale ready go honya timu ikure iligi o manshi chende chele sana nebo chigutsa go koretsa banyishi ta khole sign na go salanga bo baya bosi go bola go koretsa banyishi sana shira go situation go na sign khola bandu bo kuriligi cheno henza coach anende imani sana nende banyishi mu timu na nishindu sha kenya khanga kuri team no henza banyishi baruli mu youth team
ola vai banyi ba khona bo saino ne vai ba kholombi ba ne manyi timu ya AFC Leopards khone go tsena gore monyware mcoach gore le ruanyi ni tsanga na sifa vai ba re na bola ya bana vai banyela khonyi timu wane the mentality ndei nishinchi go ikhoera go manya fans go kanya ganga mundu ruanyi ni arle ruanyi na bola shintsho shine shilei ikhoera shula ashirena go tse manyi timu nishindu sho kwa moral go bola bo isizo isa iye bindi byosi byola babule mbola ngabo mahoba ka ba ykhorla mozitimu lo go tse mozitimu tsende nishindu shireo lakini kanya hanga mbaina ra motimu arlemo monjera yani hanga na kwanza motimu yeru bishindu nyishi kusumbulanga bone tse contract ya vai tse ba khone ndema vai banyishi ba tsere mozitimu tsende onyola itimu yeru ingwe shinyola go shendo tawo nisha shibuna nebo shi khobola tsinyi tsa kutosha tsa go baha nombo onyola go barunge miedi tshio sitawe go onyola banende buhuru bukhorla motimu monje ba hane notice bile notice yosi no go tse motsitimu tsende go shindisha national shindisha go sumbulago na khwenyanga bo go rangela go office ngale ba henze mo se contract ya ba yetse ba tshetse go tselomba ba tshetse ba bo go ba go lomba ba yaba ba tshetse go ona tse contracts ya ba yetse go manyi mangondo ke ne problem lakini lombo le go ranga go lera mechanic wo se halala gola gore bindi byosi bele ba bole wa molango kwa nna go mashabik ne khonye timwe khonye ba itimwe khonye office ngale office ihwenyanga itimu ingwe ni timu yeru shindi ni timu ya khweraho go nonyola mundu wose na go bola na go borabo khwenyanga lera mechanic koko ne khalishi ni rishiri njio ni ketsere tsebere go lere bosi halala go gara halala khola ba bandu bo go khonyala go ronga go makobi ka gonna ko go itimu yeru itsane remberi ne go sala ngabo ba sponsors ba khwenya ya ba le hitsa balita shira lo go henza gore hali yubuchumi weru etsane nitsikolo na khonende ma sponsor kanyimanyeshe kanyanga go investor mu team yeru ingwe karibu muno mama ingwe izanga ingwe ya matere ingwe bali yawo ingwe izanga ingwe yeyo ingwe izanga ingwe kakameka ingwe izanga ingwe bali yawo khumere nangwa Francis Makambo Nyangweso ni chairman wa FC Leopard Eastland branch Nairobi lakini ngo erula bundu balanga mamu village ishkomar sub location na bakholo constituency Kakamega county go yanjiresa in the conference go berina yo Mombasa yo go itsalela ma chairman course ke shibala sha Kenya ka supporter FC Leopard and its branches yo tsele mo Kenya supporter FC Leopard ko bere mkutano mulai kabisa Kakamega ko bere mkutano mulai kabisa kurere abandu abanji go bere Mombasa ano na go ga bole mikutano chirio tsire nje go ba shira go nde resolution tso ka sie tsinyalo o tshera club chef ya FC Tsemberi eselendi chairman wa branch for the best and maeneo ka Eastland as the name suggests Eastland branch abantu bamenya tsimbekatsa Islay Donholm Boroboro Salem uko kote Nairobi mzima kata abandi kulina outside Nairobi registration yefu branch level ni register ande shilingi 300 alafu khonek national office register ande no new member ni 1200 no all member kamesie ne renew ande shilingi 1000 kumwaka na khonende saino ndina member close to 80 na 80 benyabo 80 to 75 via register and NEC alafu barano via register and branch level lakini next year kuparango Rusia ende matarajio ndalo sa member 100 neshindu chichira lukulu mwako election buli mundu alenyo kuinjira mbranch khanya rokho ba member wa kuvote NEC ba vote mwako ba register mwako nende kuchaka
alafu khubetsande mu branch khonde vindu kama insurance saving khorehanga oseva shilingi miezi taru kumwesi alafu liyo la December kunyala ukhuwesiakho ifare netsindi tsikhonyo register nomba noni shida kama school fees nukhonyo yinekho shilingi tsienetso tsikhonya. Apart from that khuli nende khandi insurance khwabukula insurance yefu nende Cusco assurance iyo life assurance ile ibalanga ngambo last expense wamanya abalwe shindu shibadhamina sana umunafura na heshima yomusho khuitarajianga umundu yesi afuata lakini babolanga tahadhari kabla ya hatari nomba if you fail to plan you plan to fail. So khulinde insurance yeneyo ikhonyanga khuri ninja buli member ininja 1000 ndala nende metsarano 1500 alafu ikaba ifamily yo nuclear family abana khula bane nende abebusibo ba member yani both parents and the in-laws bane na munanyo la shida naomba mangana kosi kama sara naomba masika compensation awesibungwa 50,000 okhonya masika kenako ya omanye mu FC kwanza ese khupaurio zaidi abaibe ba jaribe kabisa okhurula position yo khwale khotsiasi tsilia ne betsa ikulu ne khumare number 4 kholegi na ene khupasante alafu khandi lo khwabaire Betway khandi khurula number 2 Betway Cup Nyanza do myalia ne khunyola $1 million na abashemeji befgor banyola millions very ampeza kosi ketsa mu club tuna appreciate na embara khonde challenges nyingi le corona yetsa omanye sponsor bkhwalina was bet save bano betsa bapunguzia kho mapato ko abunyorero sasa emishahara khulipa bachezaji ne kwa challenges sasa challenges yenetso isaindi mwamba inarula munzu ashiru khulipa umushahara kucheleho kidogo shabetsande moral ko khubayo bulaitawe je chirembara kho kalokha khinyuma lakini ba khu appreciate zaidi level yiborerekho bamala number 4 lakini we are hoping that in next season bala khola bidi khube number 1 khubukule league najivunia ya kwamba endinde uwezo wo elect official. My constitution if you bolanga mu FC for you to elect any official you must be a member and not just a member but a member registered for 2 consecutive years. Ho ndivyo nianga nyalo register nyalo kupera umundu emba nendutsi angoze FC nombe yine ko emba nendutsi shakhola abulaitawe ene number 1. Number 2 ndivyo nianga enyalo khurera aba member abanjala kama chairman and kama member nokhonya ne kama khunyalo khonye club ya Strawberry through registration ya members khonyanga club collect revenue alafu buli lo mpira kubayo najivunia enyalo mobilize members ne batseba attend stadium le corona babere bashiro khupinga no attend khwalala umpira no generate revenue ikhonya club khondi ndivunianga khuba member FC alafu nda association isaino khuberende retreat ya Mombasa Nyali Beach Hotel area Nyali Beach Hotel ano lokhu bende retreat yetsinyanga sibiro khula Friday Saturday khurule Sunday khurula Sunday paka Sunday khu ndivunie sira mukana nabashanje khu discuss new ideas khu discuss findi finji na ndalabula nela mu FC ta akhane awundi shembere ndulire abundu kama ali tawe nomba shembene manyane kho mima tofauti chaba shanje tawe khokutsirabule khochiseninja kama khunyalo khumenya apart from mpira mutsinzu tsiefu kama khunyalo khuraise family nende society nyalo khwikombwa nende generation to come. Eshindu chisumbula FC sana embara khunde abashabiki balanyelo khwe akhunde abandu bandi abashabikira FC lakini abalanyelo khwa appreciate sho shiba shikhole khata shibe lazima bakonge official okhuba kiongozi shibuli Bryce tawe kiongozi dilanga nde wanadamu nenolo lo mundu na make a mistake nomba na khola likoso Kenya kha otsi ombira naba shikanda chairman naba Oliver Skuku secretary naba Morris Chichi treasurer Kenya otsi ombira anona ndano okholabi okhushira okhurera politics nomba siasa khu group tsa WhatsApp khu tsa Facebook mitandao noba nyeka noba dhalisha loba nyeka ngorio sponsor ni akhenyere nombo muni akhenyere khonye club akalokhanga inyuma bola kata ne bawesi ampesa kanje ne fan fulana aborembu kala yarume khamunjira ndaitawe ariana akalokha inyuma umundu yenya a investe wanya lokhunyola isifa kho
saya baluya befu nombe mashabiki kozi mu countrywide nende worldwide kutema kupunguza siasa za ndogondogo nende chuchuchu ya alianali ishira kuelewanga adui na wa muluya ya kuira muluya mwene ko khusupportane omundu nali uongozi bwitsa khandi burulao senendi position ya chairman we branch limu nemenya omelele tawe kunde Kenya oesi respect kumundu banaliwo naba ni club naba nuongoza club mukhonya club istembere eshindu shindi ndakhabola mbi members register kwa wingi next year khonye club istembere alafu khandi preparation ya new season kutarajia matarajio kubukule league emanyire khunde challenges nyingi FIFA abantu bastaki club abanji lakini my FIFA sinyanga tsino ikalishiraza ababayi nende coach shibaurako the other side of ya neck official nomba viongozi bi club sana tawe ba kutonga zambo bridge of contract ne ba wada ababayi ampesa manje sasa kuitetea kuirusha mutsikesi yenetso kunyolanga official befu baneke babera ugumu sana lakini khulandola khusanya saye khuandole nende balipo shillings benya balya kata ne baba khuwa payment plan khumanye kama khubakhonya khubalipe khola bande tsikese tsinyinji likhwanza new season tawe khubende tsikese kinditi khakhande khuba FIFA ila khure sanctions tsinyinji tsyo khulekha khusayina ababayita khunyalo khusayina ababayi khitimu yefu itsembere lakini kata niba khure sanction khunde junior team khunde youth team khulakhonya elevate ababayi bano betse khu senior team khonsha embolatsa khuifuire khuwesi bongozi boliwe nafasi bakhole ikasi na khuteme khusupporta club munjira yindi nende ilia ni yes khandi netawe embola ni yes khandi tawe foreign coach chira khutsi foreign coach kwenyanga ababayi ba experience new ideas khurula ababetsa ba rangerha apart from babetsa baliano lakini foreign coach bosi bakhola bulay walutsi league win league ni foreign coach win league ni coach matano ambaye ni rafiki yangu win league through Tusker kho shikunyalo khurula out local coach bakhola bulay tawe local coach kama matano ya win league in the Tusker khane coach befu na balay shira batsatsa amasomo semo nenda abande balya obulele bwa FC bafani ba FC bukhonyanga sana okuchangia performance ye team elishokhuranga FC ya sponsor abanachelewe nomba abanabulao a group ya machema nomba committee ya machema ni khulanga COC khuberasi wo mukhongo wefu bwana Franklin Mbenzi ya kishinjambo ya bisi yali khuwa machema cause kabore nende member babo aliande ali bachangire ko shititi bali nayo okhonyo khutemo khumotivate ababayi khushititi chero mbaya undi shashiru khunyola umushara ashiru khunyola allowance lakini khuitsa through branches no khuchanga shititi chikolina no khuchanela kho babayi bosi banyalirwe khuchira babetsane tsi family banyalirwe khukurira abana babo shekhulia munzu kho norula munzu shekhulia shirimo nonde food security omanyanga obetsande bidi khukasi iyo nomanye mpira sasa yabere profession ni kasi kama yindili bali ndesha khulia bali problem bali nde motivation baba ya bulay na yene ichangianga khunyola matokeo amalay ne malanga enyalo khubora mashabiki namba abantu balonderanga mpangilio cha FC bala criticize boli shindu tawe kama mbora mberalia bala criticize boli shindu tawe ingaja amakoso shikakosanga mu any organization tawe lakini bamanyembu viongozi baliyo bakholanga kasi ninolo la isayendi abantu batsira retreat kama yokuberina yo Mombasa khupira side COC orio shira abene khwatini transport yefu na bakhokomedeta nokhubola makhwa kefu khubisia resolution tsinyalo khonya club so abantu khumetandao balola resolution tsibatsibisibwe batile khumanya abana bachende bari nomba bapanjira bari na eurusha tsama khuwalia ndalia bilo khumanya obulamba babuliwo kho efindu fyo khuranga information orukaine tafadhali khupungusie ababayi nolinde complain olinde the right channel yo channel through neck badale khubola nde mafans karusha ku mitandao nikhandi isayindi ba fans nanye muranga the one side of the coin badale mura both sides of the coin chira shonyelo khuratsa malalamichi ko mundu mulala nolisho khurra the accused person tawo kho khubende umoja khutirane khwambana alala khukhora alala khuchenda alala khube shindu shilala kwanza neck yali omanyele ba campaign anga balinde matarajio amanzi kama chairman skanda na khubira new this season ba win bala khula win league ndio
kwabende corona na challenges hapa na pale, lakini nola shereta ubelaombo ushere nusu nombo uhairo nusu tawe you have not won ushiru ujashinda na ujashinda ho inamba kwarure abwana kwalutsi awakufikisha hayo malengo, lakini mbara always there is next time reka kubawese benefit of doubt ya kwamba balakhola bidi FC ishire ligi omwaka season ichaka ino, lakini alafu khandi findu khwalutsi kho challenges aliandalia na buleka communication ukhwabisiye lukhonde mu retreat yefu Mombasa Nyali Beach nikhubora office ibetsenje ikhole bidi khwana information khu members chira lukhulanga FSF basign ababaye rumors aliandalia rumors betsa nyingi, lakini khulanyora official communication khurula connecta isaindu umundu amanya lokhuparambu rumors ili no bulamba khokhurekebisha abundu bwena nikhubira SG bwana Oliver Skuku khombira information nilo nomba rumors silwo you can respond chonyalo khuchiba buli shindu shibakhole mutandao ta, lakini khwitsande statement ndala yo khubola this is the position of the club no bulaizana ichiranga tumbo joto tsipungukha abandu babere ndo office bapungukha na kandi treasurer nokhumbira murafiki wanje chichi nokhumbira nolinde information ya accounts nomba mpeza course kenjire mu club tafadhali khola bidi oeleze ba members kana niba okhwananga financial report baada imesi taru wala bano khorobulai kata bahananga isaindi ne bale bana siasa ba urembu kweli ubana mpesa kayore ni sifa yabo ichende kweli bakhonyanga club na chairman yesi abebedi abende bidi khumbira chairman skanda buli shindu shikholekhanga mu FC the backstop at him na lazima a control club na manyire mbu na arebwe baada ishipindishe wakhorera khoshina i club ingwe izanga ingwe ya matare ingwe bali yawo ingwe izanga ingwe yeyo ingwe izanga ingwe kakameka ingwe izanga ingwe bali yawo ke khumera kwanza ndakhabashesha bosi mrembe bosi abaluya mrembe bosi amashabiki ka FC Leopards izi khumera balanga Francis Liboyo mukuba Neri chairman we branch langu ngwambu ingwe Nairobi West branch branch ino eri ribekara Nairobi West ifwe khwefo mo mwaka kwa amakhumi kabiri nende ekhumi na khataro 2013. The main purpose of for me branch ino yerimbu ifabalia khwetse halala khonye shilabu chefu chira shilabu chefu shino ndo shilabu chiraranga baluya halala shilabu chefu shino no musamba kwefu okhurula khu abakofu befu bakhare shilabu shino shafomwa mushauru moyo omwaka kwa 1963 nende babo mutoka nende babo kuko minde nende abo kofu abakhare betsa lala bafoma eshilabu shilangwa mbu Abaluya Football Club eshilabu shino shafomwa okhurera abaluya bosi babeshindu shilala bona bafoma shilabu shino okhorera itsikabila tsindi shinga bamara goli shinga baisukha shinga baidakho shinga abanyala bandombi shinga bukusu shinga bamara goli bosi babende shilabu shilala shilangwa mbushina Abaluya Football Club kho shilabu sha Abaluya Football Club shafomwa okhorera Abaluya babeshindu shilala okhubirira khumbaywa ompira iso mwene ndalobola mwaka kwa 2013 okhuba chairman wa ingwe Nairobi West branch ndakhala khu shifumbi cho oluwono rambi sana khutemanga khonyekho shilabu shino shibeko shilabu eshilayi mu imbeko ya Africa ino branch ya Nairobi West branch vaninde amakanika ne amalai sana
juzi khwesera lala khaba mapesa kata khurunga kwa bakhai ababai ampesa kama ndi balanga ngambu obushiri ani bashira kho musungu balanga ngambu winning allowance okumotivate players bamanyembu bakupuranga AFC Leopards omusamba kwa balo yakuno shikuromba yota yire shilabu shino kyatira abandu abanji nabashira kho abale bayanza empango shinge branch empango chirukhuna nacho papa ya kwanza nobuhambani kwekomba mbu amashabiki kosi mtsimbeka tsiosi bezalala basapote club ere kabiri hivyo shinge branch ya Nairobi West kwekomba ngambu club yefu event nende shinicho kulanga ngambu sound financial capability ere kataru kwekomba mbu shilabu shefu shino shivenende ababaya balai rog marikha kwekomba mbu eshilabu shefu shivenende eshikuri umuluzungu balangambo home ground khubende shikuri shefu khushiombohe khoremo facilities tsompira khube independent ako ndio amakanikana amakhongo ke branch yefu ya Nairobi West izindakhabola mbu ishide khongo ya AFC Leopards ifa bene amashabiki echifuni nibone ndio mbu itimu yakachaka kholo bulai abandu bandi tubaruranga from nowhere bachaka siasa na bandu bano bachaka siasa sponsor yakhengira mu club ikora bandu ne balokwa ikora tabe bonishinata lakini ifushinga amashabiki this time round khulasi khubabira mbu tawe mara khanende siasa AFC Leopards sheri shilabu siasa tawe AFC is a sporting club khonda khayekomba mbu abantu bose babazangende siasa mu shilabu sha AFC Leopards mara khanende shilabu rimeta kho umuntu wose uchakulwe nende members ave omwimirisi nomba leader usinyire club shino aisubu yangu bubwe akhole amkoka abule benyanga na amkoka abule benyanga ni shina abayiban babayo bulai bayombe rimeta kho sponsor kho nda sponsor bandi bengiranga barula and that's why no longer mbuza etimu yolo kho bulai khande kho bi isenne khay kombo amashabiki kosi barambu etimu ma sponsor tawe khwitsalala khobeshirishalala khuchanga mapesa khonya babayiban by branch ya Nairobi West it's open eriwazi omuntu wosi any member abe mu Kenya abe mu Africa abe mu is welcome. Our branch is open to any like-minded person to come and join. Registration is basically 2,000. 800 goes to the branch. The 800 is used to club activities. Shingo khurunga babayi winning allowance, khonyo khukolombayi, khonyo khurunga shikuri. The 1,200 is your membership fee. Akana katsanga mushilabu. Okomarra esenda khayekombrembu omwaka kuchaka kuno the coming season kuchaka ngamu within 1 week's time. Kwesi office ikhole recruitment indai never say they should do all their level best bayanza at least khuyombe khoshikombe shilala ndakhayekombe ndio nako ndio amasai kanje roko marikha. I wish to thank all sponsors who has been helping AFC kuchaka nende patron kharinde sambu khariko nende umundu langwambu mdavadi khurinde papa wefu papa Francis Atwoli kwanza wekhupira sandi sana mkoko kholamu AFC Leopards yasa khweze sinyanga tsirambi na abundu wosori papa remember the club, don't abandon the club. This one is our heritage. Come on board and help this club. Ndakosaya, if you have got good partners outside there, bring them on board. Let them come and help this club. Nendo mundu wose uri ruwanyi hiyo. They will come on board bakhonyeshe labu shino. Ingwe itanga ingwe.